Rapeleng modimo mothata yotlhe wena o le esi maeba o tlhalle kitso rona ba tlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlhanne la gago re ne le gompieno botlhalo jwa go se le godimo gore ka le mo dithirisano tse tsa rona o bo re ne le gape poifo ya leina la gago le go kgapela go thoko dikgatso tsa rona gore morero dikgakololo tsa rona di isa kgalong leina la gago tshiamo ka go sole thitibalo mo hatshindong la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la gago Kriste morana le mmoloki wa rona amen. Pray be seated. Honorable Morolo, Emma. Order, members. Good afternoon, all members. Good afternoon, all members. All members, let me remind you about tomorrow's workshop at Nature Eco Sekipimile Masire Teaching Hospital at 9 o'clock. Let's go la ilo fela ba ha e tsogo botlhokwa la itse ke re ke rona re ikopetseng gore ra e tlhoka. The other thing ke gore ga ke na go extenda nako ya dipotso e kopa re tshwa le re tsena mo dipotsong re ska ra senya nako
because re na le dibili ano ga re ka senya nako ra go tšhaisa re sa kgoma sepe ke kopa gore a re stickeng sentle to our questions re di relevant questions le di-comments. Thank you, honourable members. Let's start today's business with questions. Honourable Hikwa. Oh, sorry. Question number 1. Thank you. Honourable Minister of Labour and Home Affairs. Honourable Thank you Mokhare. very much, Madam Speaker. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Madam Speaker, at present, there is no readily available data related to total tax revenue and foreign direct investment contributed by migrant-owned investment, FDI, contributed by migrant and owned investment. However, in recognition of the state of affairs, the Ministry of Labour and Home Affairs developed a national migration policy whose key objectives include, among others, 1, to ensure safe, orderly, and well-managed migration. 2, strengthen border control and while facilitating trade, investment, and tourism. 3, to strengthen migration data collection, which basically you are asking about. 4, to promote labor migration and skills recognition for economic growth. Madam Speaker, it is common knowledge that migration has an impact on any economy. In the case of Botswana, the extent of the impact of the migrant entrepreneurs in diversifying the economy has not yet been quantified. The implementation of migration policy referred will facilitate assessment of the impact of migrant entrepreneurs in economic diversification through various sectors of the economy. The Botswana National Migration Policy was approved by Parliament in July 2026, and its implementation is yet to commence. However, the Ministry has also initiated submissions of employment returns by businesses so as to be able to assess the impact of migrant and locally owned businesses on employment creation and other economic factors. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable Hikwa. Nyame, ke lebogela karabo ke a leboga tona. Tona ame ke a utlwa gore migration policy e sa tswa go approviwa ke ntlo. And e santse isi e tsene mo tirisong. Ke ra ka go buang ka teng. E bile e tla tsena mo tirisong. Re sologele nako e le kae gore go ngwa be itsene mo tirisong gore re tle re kgone go e lebella thata. A me le gone go tlhokagala e gore e sa bolo go tsena jaaka itsene yana gore e tei e dirisiwe e tsene mo tiriso ka bonako. A me le gone ga o bone go le botlhokwa gore data yone re tlhokae gongwe e go botlhokwa gore e nete re kgone go bona le go assessa gore ba re thusa jang ka taxi le go aga itshwelo ya rona. Ke a leboga. Minister Mokhare. Thank you very much, Matutle. Bua kgang e ntle hela thata kana se se tona se se botlhokwa se re tshwantse gore se dire ke gona go bona gore this policy ya bereka, so that re kgone go itse gore tota hela mo economy migration policy e tsaya package e kae. Because the intention of bringing this policy is that to make sure that we have a meaningful, migration has a meaningful contribution. But I can assure you that it will be on before the October Parliament. Thank you. Honourable Kgabatsule Disho. Madam Speaker, question number 2. Minister of State, President, Defence and Security. Thank you, Madam Speaker.
Madam Speaker, this Honourable House will appreciate that the Ministry continues to enhance security along our national borders, by, among others, having deployed special support group and Botswana Defence Force at different base camps, respectively, along our border, which stretches for approximately 4,450 kilometers. These personnel are mandated to secure our border and conduct patrols to prevent cross-border crimes. Madam Speaker, the major cross-border crimes encountered include cattle rustling, the smuggling of goods and illicit drugs, vehicle trafficking, and poaching. These criminal activities pose significant threats to national security, economic development, and the livelihoods of our citizens. Consequently, the Ministry remains committed to enhancing border security through improved surveillance, increased patrols, strengthened interagency collaboration, and closer cooperation with neighboring countries. Madam Speaker, the Ministry has always mooted the idea of establishing a border management authority, but has been constrained by budgetary considerations of establishing such an authority. However, in pursuit of strengthening border security, currently this is managed by a multi-agency approach, including involving different ministries responsible for border control through their departments. These departments include Department of Immigration and Citizenship, Botswana Police Service, Botswana Unified Revenue Service, Botswana Defence Force, and MEPATO regimes. The government, through Ministry of Local Government and Traditional Affairs, is encouraging the community to form MEPATO regimes across the country, which will be under the COSI and guided by the developed guidelines. Madam Speaker, the government is planning to establish a border patrol management authority during the implementation of NDP 12. Consultations and benchmarking exercises are ongoing in pursuit of establishing the authority. In the interim, the government is in the process of appointing a deputy director responsible for border management, whose responsibility will be to promote border management and security to ensure intact boundary lines for territorial integrity. Madam Speaker, let me reiterate the government commitment to finding lasting solutions to cross-border crimes such as poaching, wildlife smuggling, cattle rustling, illegal mining, smuggling of goods, and human trafficking. And thank you, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Disho. Madam Speaker, ke a leboga tona, ke a go utlwa ka karabo. Mme tse dingwe ga ke dumalane natso gore o deployle batho kana ba itshireletso mo dikgaolong tse dingwe. Kgaolo e tshwana le ke tswa mo go yone ga ena na le patrol e kalokalo. There are only 3 bases. Me ha ile gore ite ha lo wa thomamisa gore ite batho ba re tshwenyang ba tswa ko Zambia ba heta ya masole ba gago ba ba hapanya ya ha ile gore ba te ka gore there's more than 600 cattle tse lo di tserwi mo Botswana constantly into Zambia and Angola. Ha ile gore masole ba go ya ka o bua ba re ba te Baba hitaya these people, these Zambian citizens. Ya bobedi ka gore na re thobogile ka security sa gago. Ga o bone go le botlhokwa gore at least gongwe those jobless ke a utlwa kgang ya gago ya madi gore ga gona madi. Those jobless people ba ba mo Kavango East. Ga o bone go le botlhokwa gore at least ngo tse makawale ba ye go kata molwana ole. Ka go ka tsaya batho ba ile gore gompie go bua ka mophato ka tsaya motho yo ile gore ntse a gateletswe a le mo lehumeng already a bo mo isa kwa ya go nna mophato ya go bereka for free. It's not ga go kgonagale at least ha o ka ba tswa ka bonyenyane bone ba ile gore ha ba bereke mo kgaolo ya rona a me ha o bone go le botlhokwa gore o dire yalo go ka thusa Batswana ba ile gore they are jobless ibile di kgomo tsa bone di tserwe ya no poverty go godimo lo heta nako ya pili ne ke rongwe ke butse tsone tseo ile tsa motaleletsa above what you have answered, but thanks so much. Minister Mohasa.
Ke a leboga, Madam Speaker. Radio show ha o ka gakologelo mo kgweding e tima mike o se mo kgwedi e tswa go heta ala kgwedi e ya June ha ke sa gosa ne ra tsamaya re le mmogo re tsamaya re ya ko dikgaolong tse re ile o tshwara diphuthego o sena go takwano le magosi e be ke go bolelela gore re itse re taba le go kgaolo ja lona beke e tang ra tsamaya le batho ba bua sello sa bone ba thalosa wena o le redisho wa bua gore ba go na le thoko la dipalamo ibile o ithetse mongwe wa lesola o pia ke thoko a le mo patrol yone o reng gore ga e yo gompieno last week ne re le ko maung re ise dikoloi di le 19 ra ba ra thalosa gore mo dikoloing tse 19 tse di neelwang thota e ka koo tse dingwe di tla tsewa go dio go thusa gone ko godimo kwa ka ntata ya gore ga gona dipalamo yaanong gompieno ta enkete o ipaya ha e le gore o ka re ga o itse gore go diragalang ka ba ka go bolelela wena mo mototegedišo gore go na le dikgomo di le mmalwa tse e leng gore di setse di bonwe ko Zambia tse e leng gore mapodisi ba sokola go bona ba nga tsone wena mo totegedišo ke a go gakwala gore nya mme a kere mapodisi ba ka bata di sweepi tseo ba go bata ba nga tsone ka re nya mme kana ba dira gore gape le gone nne go sena ba kileng ba reporta wa ba bua gore ga go mothogo gore rona re le batho a thotaele re ka disa so ga se seo se e leng gore ga ngwe tshwanetse re tse le bana ba modimo ba leka e be re tangwana ga re tla re thobosa semapodisi se e leng gore re a se amogela sengwe le se teng ke dipalamo e le gore ke le thoko le le gateletseng le hatshe le ka bophara yana ha o bua yana ke gore mototegi Lucas Gayo nna ka go bolelela gore ka thulaganyo ene e leng gore ne go ntse go na le bogodu jo ne bo diragala mo di-bordereng gompieno kgaolo ye ya ko Bobiro ke ngwe ya dikgaolo tse e leng gore mo nakong ya gompieno ke yone e green ka ntata ya boithaopo jo ba bo dirileng je re rotloetsang batho gore ba nne ba tshwaragane le jone jaaka ne ya re last time ha re ile ko kgaolong ya ga re okeditse ko le gone ne go ntse go na le dikgantsonetse le kgaolo ya ga re furniture ntse rotloetsa batho ba mme ba amogela mosola magosi ba amogela mosola wa go dira mephato ya go leka go baakanya seemo se mapodisi ka bo bone ba le nosi ga ba ke ba kgona go patrola ebile ba ka kganna batho go tsena mo lehatshelle mo station sa 4,400 kilometers ye o tshwanetse re amogela ke ne ka ba ka go bolelela gore go ne ga nna le phuthego e ne e tshwere mo boseng e ne e tshwere ke masole a mapodisi a Botswana, Namibia, Angola le Zambia gore go itebaganywe le dikgang tse leng gore di ama bogodu ka thoteng e ka mo kgweding big ye ne e heta ne re na le tona wa itshireletso wa Angola gone mono re tile go bua ka dikgang tse ra ba ra dumalana gore tshwanetse re tsamaye re ye ko Shakawe wa go kopana dikgang tse e tsentse mapodisi a sesole le minister ba sole le ba mapodisi go kopana dikgang tse re di kopana ko Shakawe re kopantse ba Zambia ba Zimbabwe ba Zambia le ba Namibia le ba Angola maikaelelo e le gore re go bona go thusela ka dikgang tsa dipatro ka re wa itse bile no bua gore na le bosupi ja gore ba di tsaya gone ha ba tolela ka Namibia be ba go heta ka Angola be ba heta ba ya Zambia mme ha re tsena ha re itira ba le gore ba seta ga re itse se se diragala mme re itse go diragala on the ground re tsama ra go thota ra go tsaya malatsi mo dikgaolong tsa rona go leka go addressa dikgantse ha re tsena ha ba ka o lengwa ha maiteko a diro le mo le thailong le mo le shekene le lekana a ra amogeleng gore sengwe sa dira ke a lebo Supplementary, Honorable Kekonahi. Thank you, Madam Speaker. Mere dumedise la hatse ka bophara. Tona. Kana Honorable Disho ha ise a ganele gore e rile ha tsile parlamenteng a ta bua ka khanye wa emella wa ya teng ha ise a ganele seo. Mme kana potso e ka nna gore gone mme ka gore go ha batho ba humanegisiwa ka lebelo le le go godimo le leng gore ha go sa actiwe ka lebelo le le go godimo go a go hella e le gore bone
ga banang ba ya lehumeng ka lebelo le le ko godimo. Potso e nna gore ka gore ko bobirwa go ne go a nna le bothata jo, mme puso ya nna le a special program ya bothata jo, ke sone se gompieno le wena o ipelang gore bobirwa e green. Le dira eng go dira a special program rather than maiteko hela a gore nke maiteko a lephata on normal basis, because se se diragalang kwa ga se normal. Le dira eng go taka lenaneo le le hapegileng le leng gore le ka rarabolla seemo sa kwa, including gone go thusa gore boithaopo jwa bo mephato le boeng di nne teng, go nne le a joint program, a joint effort with the community go lwantsha seemo sa batho ba ko bangwe ba utswelwang dikgomo ka lebelo le le go godimo. Minister Mphasa. Me ke ne ke re ke a go utlwa mo totere ke kgonegeng o le ka go buela redisho, mme go lebega ke tlo wena o le ka go mo buela hela mo lehihing ka gore re procedure seng ka ba seng ka me gape le ene ga amogele gore re ga ganetse me ga amogele gore maiteko a dira, ga ganetse me gape ga amogele gore maiteko a dira. Mo karabong ke rile kgang e leng gore re lebagane le one gompieno e nne ke re lebagane le one ke gore le ka gore dirise ba sepodisi, re direle ba BRS, re direle ba sesola. Honorable Minister, re joint program e leng teng ke re dira le mephato yaanong ke yone karabo e ne ke ya yaanong ga ke araba o ta o mpotsa karabo e ka se ne ke se utlwa ke se bua go a nkgakgamatsa ke tlhalositse. These departments include Department of Immigration and Citizenship, Botswana Police Service, Botswana Unified Revenue Service, Botswana Defence Force, and Mepato regiments. Se re se dirileng ke go ya seka ile re tsena go kgaolong ya ga mokaoleng wa furniture re ithetse ba bogosi, mme ne ra ba re thulaganyo e ka dirwa le ba ga molaodi gore re kgone gore re ba thuse re ba dire tontotsipedi ba kgone go dira le ba bobirwa gore ba kgone go ithuta re bete re ba rotloetse. Puso ga e se yone ka tang ga se yone tsamaisang mephato. Ile ga re tsena go kgaolong ya ga re dikoloti go ne ga nna sello se re ba rotloeditse the same thing. Ga re tsena go kgaolong ya ga re okeditse go sepako go le gone go na le kgang eno e re ba rotloeditse the same thing. Ga re tsena go ga re disho ga re ithela seemo se re ba rotloeditse le bone gore ba dire the same thing. Ebile ra dina ra tsaya le batho re ba transporta mo dikgaolong tse dingwe re buile bo molaodi gore ba ye go ithuta le ba bobonong ba ne ba tsewa koo gore ba ye go ba ruta ka thulaganyo ya mephato. So goromente ka nako nngwe le nngwe o ready to assist ka kgang tsa mephato. Kgang e ne e tshwenya ke gore ne a sa ganetse ke ena o ne a tlhalosa o ithetse motho a thogo e opa a rona matsa re kgang eo re addressa ka gore a dikolo itse 19 tseo ga di ke tsena mo maung go tsewa tse dingwe di tswa ho di ya go thusa go godimo. Ke a leboga. The supplementary. Procedure, Madam Speaker. Last supplementary, honorable issue. Is procedure. Ya ne ke re ke ema ka procedure. Ke tsa gore gongwe honorable Mogasa Honorable issue. ma No sa roa supplementary. Nyame merutle supplementary pele. nyami ke a mo Merutle supplementary pele. Ke a leboga honorable speaker. Ke a leboga tona, ke a lebogela tlhaloso. Ke utule o bua ka gore mapodisi go na le dikgomo tse ba di hithetseng ko mahatsheng a sele tse ile gore di thoka beng ba tsone ka kwano ebile ga ba reporta. Ke yone ga ke tshwenyegileng teng gore a dikgomo tse ga di na ditshipi ke tse di sena ditshipi tse di ka latedisiwang mo systemeng ya puso a be di a go kagangwa le beng ba tsone ba bolelelwa ka gore o ka tswa utswetse dikgomo kana di nyametse wena o sa itse gore di utswilwe ke batho ba ko Zimbabwe, mme ha puso le masole ha ba ka bona ditshipi ba checka mo systemeng they can directly visit a ga le bone gore le tshwantse gore le di checke a be le bona gore ke tsa bomale go kagana le beng ba tsone. Minister. Le hela jalo mo totege ya ka o bua ha no re ditse ke le re disho
Wana bua khanyo ne we tlhalosanye ha ke mmolela ya. Mapodisi a go nna o iketa the wena. Monna yo a go nna itse a go nna le khalebela mokolane. Ya no. Wena o ipuke ga go lutse re o ipaballe molwetse. Ora minister tswela wa ra bere hete ko dipotsong tse mona go ya tsha. Mme nne ke re kopa Madam Speaker. Gore ka o bua gore ke ithagane ke paro kgalemele batho. Ka gore ga se tsamaiso ha ile gore o tang condona this thing bore nna ke tana ke ntse ke didimala batho ba buang ga se tsamaiso lo wena. It's upon you as a speakership or ha ba tswa mo tsele o ba kgalemela. Ora minister. Nya le sa go lopela ka nna bana. Ya no ke go tile Madam Speaker. Ya no se nne ke re ke a se bua ke ne ke re ha le bata dipotso le re etsele lona. Ya no ka re ya ka o bua ka khanya ditshipi. Ditshipi tse dingwe di kgomo di tse dingwe di se tshwaiwa. A ke tsora a kgomo ka la ka gore o ithela e sa tshwaiwa o ta bela ya la gore ke a kgomo ya sema ya go sema mama. Ha re dira yana ba nga di kgomo tseo ne ba founela ba bolela gore thetso di kgomo tsena go bokete ka thulaganyo ene e suggesta. Thank you. Ona o batla procedure ka eretso. Ke na le procedure, Madam Speaker. Nunuhile. Honorable Mohasa wa itse ndi khanti. So the commentary we got to Madam Speaker. Mabani, I just arrived like 30 minutes ago. Kitwa Namibia. No, Reds Pele Maele, we to talk Reds. I was in Namibia for the whole week. Ke patrol la police ba bua ka bone. Ki cheka hot since ke se bua gone. Ma police ba Botswana la masole. There are only few mo di college a bua ka tsona ga di yo ha itse di gore go kgaolo ya rona. Ya me a se procedure. Jano. Ga se procedure honorable dish. Ya a kere a re nna ke dule mo so. Nya ne ke re ga se procedure. Wena ya la ka bo supplement ile ka gore ke potso ya gago na go sa molato re ana ga re procedure o ga se procedure mo go bua. Nya me go se yana. Nya na ba tse. Aka ka nna hatse. Honorable ba ga isa mang? Shashe MP. Madam Speaker. Ke na le putso e botlhokwa. Honorable Disho. Ya Madam Speaker. Ke boletsa batswana ke tetse. Wa gana ke rona ha batse. Debate mo parliament. Wa gana ke rona ha batse. I have to ask the right question to the minister. Kara wa gana. Ke a gana. Tswela kontle. O ka nkuba hela. Tswa mo parliament. Sergeant Adams ko paro red Disho a tswela hantare sute. Madam Speaker, I'm here to debate for my constituency. Mathata a kgaolo. Ke tetse go debate for kgaolo ya me. A ke kwa nkubela konte ke botsa honorable minister the right question. Chairman wa party kana leader of opposition ko paro le red Disho a re sutela. Tabe ke kubelwa ya gore ke dirile. What have I done? Please. Yeah, when I see Bezazin Kubera, she's got something against me, then she can do it. I'm not going anywhere. No, I'm not going anywhere. I'm here to debate for the parliament. Procedure, honorable. Emma. Ya me kia utwa Madam Speaker ibile gongwe ne ke batla go utwa no comrade ne ke batla go utwa gore a tswele konte fagaolo gongwe ha o ka nya gompieno whole day a ska attenda sepe. All right, members. Negeri ke supe gore ke dirisitse standing order 60.2 gore member a tlhola a diga maikutlo tla attenda parliament ka moso go lebega a hegetswe thata. Honorable ba ga ke Shosho. Ke tamaitse la Madam Speaker.
Honorable Jacobs MP Lubatse. Honorable Jacobs. Madam Speaker. Honorable Botswana Tsapon South MP. Question 5, Madam Speaker. Honorable Minister of Higher Education. Madam Speaker, ke kopa go leboga motsi wa potso pele ke simola go marara mme karabo e tsamaya jaana. Madam Speaker, the Ministry of Higher Education has engaged DDT, College of Medicine, and other relevant stakeholders on matters relating to regulatory compliance, quality assurance, accreditation, and learner protection, among others. The outcome of this engagement is as follows. Your Roman 1, there are currently 32 government-sponsored students studying at DDT College of Medicine. Roman 2, these students referred to in paragraph 1 above elected to remain and continue their studies with DDT College of Medicine when offered the option to transfer to other institutions. The Ministry has not awarded sponsorship to any new students to study at DDT College of Medicine for the year 2025-2026 and 2026-2027 academic years. Students who requested transfer to recognized local tertiary institutions were assisted, subject to program availability and admission requirements for the receiving institutions. Students who were at an advanced stage of their studies returned to DDT College of Medicine to complete their outstanding academic requirements. With regard to employability, Madam Speaker, no tracer study has been undertaken to date to determine the employability of DDT College of Medicine graduates. However, graduates in medical laboratory sciences and pharmacy are employable within government, subject to availability of vacancies. Roman 3, a total of 437 students were awarded sponsorship to continue their studies at the following tertiary education institutions. 1, Buiteganelo, 199. Kanye SDA School of Nursing, 201. Gaborone University College, 19. Botswana School of Business and Science, formerly Botswana Accountancy College, 2. Baisago University, 1. Imperial School of Business and Science, 3. Botswana College of Engineering and Technology, BSET, 1. Botswana International University of Science and Technology, BUST, 2. University of Botswana, UB, 9. The total is 437. Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Botswana. Madam Speaker. Honorable Minister, ele mabaka a dirile gore ware ba ba setseng kwa ba ba 30 ko ware ba ithopetse gore ba sale kwa ba tsweledise dithuto tsa bone. Mabaka a bone ke eng ka gore se re se itseng se se boleletswe le parlamente ke gore bana ba DDT ne ba ngongoregela thulaganyo yo ko DDT. Mabaka a bone ke a dirile gore ba go bothe be ba tswa ba tsamaya wa go ba batela dikwele tse dingwe bone ba sala a me go bolela ruri ba ithopetse gore ba sale. Sa bobedi ke gore la boele ke ile kwa raetso ko DDT le ntele le mo kaele masimo hela go sena metsi a connectilweng go sena motakase o connectilweng o ile le la bohelo Honorable Minister seemo ke eng jaaka re bua yana. Potso ya bohelo ke gore o tswele ka gore a re o tsweletse ka gore o duelele ba ba 30 ba ile gore ba ko DDT mme go na le mabaka a ntse a ngongoregelwa ke baithuti ka ne go ntse ka teng a mme bile go na le dikgang tsa gore ba Botswana Health Professions Council ba ne ba ngwasela gore ba ka letelela bana ba DDT gore ba ka practice ba sona ba hetsa. How do you bile mabaka a othea? Are you getting value for your money? Go DDT.
o ipona hela o tswelela hela o duela school o duela madi a governmente ko baithuting ba le 30 mme mabaka otlhe a supa gore diemo go kwa ga di a nna sentle. Ora minister go pa dikarabo. Ora Minister Maile. ke go iretse karabo ke go iretse copy ya karabo yo ke batla gore ke tle ke go inela ka gore ke na le pelaelo ya gore gongwe o sa reetsa thata mme ke batla gore o reetse thata. I'm going to repeat exactly what I said to you and expand on it. Ke go ikwaletse mo paragraph Roman 2 ke rile these students referred to in paragraph 1 baba 32 elected to remain and continue their studies with DDT College of Medicine when offered the option to transfer to other institutions. This is what I've said. Mabaka bone ke right. Rona ko Ministry of Education re dirisa go mo go teng self placement. Ngwana wa ithopela gore ena o batla go studisa ko kae. Gone are the days go ile re patika ngwana gore tsena wa ithopela self placement. Bana ba ba ithopetse gore rona le ha mabaka a si a diemo tse re le mo go tsone antse jana rona ra continually DDT. There was no way I could take them out. Even if, for instance, today they want to transfer, I will transfer them. Because it has to be their choice. Isn't choice aga minister aga choice aga Minister of Education. How you know today, I will transfer them. But the fact of the matter is, at the time Honorable offered the option to transfer to other institutions of their choice, they said, "Nah, it's a myra, sir. What do I expect me to do? Why it's isn't there? Mudla still alona rehukwa. Hona logolo mogo ting learner protection under BQA. Hangwanare nakibata gosala. There is no way we can actually transfer that to ngwana. Ramolesa ba itopela. I think the most sponsorship in sa gompieno wa kgona go utwa gore bana ba itopela go ba yanteng. We are not going to interfere. Lo tseletse no go ntse utela re interfere le gore ngwana wa ta go dira eng cause go kai gone are those days. Engwe ke go ting ko Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Gom. O itse ke babaletswe ke go itshoka. Ke babaletswe ke go itshoka, Madam Speaker. Gore ga ke itse gore ga o leba ikete tona o ba pipisitse boamaruri. Go dirwa ja ra ema be re kgaola be re thalosa kana re ka dira ja ka gore mo karabo ya inela le sene se diragala le bana ka ba ntse ba ba takate gompieno le ha re ntse ha re leng teng le ha re ka ya go bone ba dira di affidavit. They won't say what the minister is saying right now. Ya no ha ke tsore re ka tswella ka karabo e ntseng jana kana re dire ya Honorable Gom, I think o tlo kope supplementary ka gore gora rona le sengwe se Honorable go botswanga sa sitse. Continue, Honorable Minister. ke a leboga Madam Speaker. Procedure ntseng go engo ka yone ke mathata la ga matsa. This is the chairman of Education and Skills Development. I brief him from time to time. Ibile ene bogolo segolo ba mokubile go DDT ha ba sola ba mmata. Mathata a matona ke gore gora gore ha nganga Madam Speaker, I am saying this from the bottom of my heart. This is the honest truth kari. Bana bote around 500 students. Re ra ba rarare yo batang go tswa aya kwa batang teng a re bolelele. We have transferred 437 students. Bane ba bata go tswa. Go setse only 32. And bone ba ba setse ba 32 ba. Bane ba itopela. And I am saying this to the honorable member. Kere, ha ile gore banaba today ba re ba bata go tswa, we will transfer them because now we don't have a problem. Rona mo re go dirisang ke mo go teng learner protection. So go supa gore ke bua ba maruri are bana ba wa ba re yang go le batante, we will transfer them as long as go ba yanteng gona di phata e le gore di costa teng di relevant. Let me tell you why some of them refused. Some of them refused to leave because in UB, I'm just giving an example. Oh, we are third year A. So some of them said, I'm not going. Some of them, I can give you a lot of examples because I've got them here. Oh, we are second year. First year. So you can go to first year.
mabaka a mangwe a neng a botswa ke re go botswa gore ba bangwe ke ba setse a mangwe ko one because na ba ithopela gore ba batla go dira jang ye nngwe potso ga re go tsane le gore o ile kwa o itha e ne le go sena metsi go sena eng o ile leng la bogela. I went there 2 months back. Ke ile 2 months back. I think the question is I went there 2 months back. Ha ke tsamaya maloba ke etela the tertiary institutions le gone ko DDT, I went there. Ke tsa gore no utwa trip ene ke ntse ke tsweletse ke dira. Ya bogelo ne le gore a o tsweletse ka go duela bana ba ba 32 madi a government ba ithopetse. Remember 2 academic years re ntse re sa ise bana 2 academic years re ntse re sa ise bana te ka one mabaka one but mo go telana protection ke gore mo go dirileng gore ke bo ke re nya ka gore lona la re ga le bate go tswa it's fine complete what you are completely le tana le bona gore le taira ka tsela ntseng ja wa re ke dira jalo a BHPC ntse e gana nya retso ke ne ke kopane le BHPC botsa honorable Okeditse ke ole ke ne ke mo kupile gore ba mpiletse ka ba under ene ke kopane le bone about 4 weeks back re bua ka Kanye ga ya mane go pele di khantse tsa di transfer e ya mana hela le ka ile gore gongwe di khantsa accreditation. Remember DDT e ruta mo go teng legacy programs ga se tse di shatse tsa di NCQF so ne re bua ka tsone gore jaanong ba tswang go tsena mo go tse di shatse so ha gongwe ke a kopa Madam Speaker gore ha gongwe batho ba ntse ba follow di khantse ba di follow mme tota ba dig deep so that they understand and ha ba bua di khantse mo parliamenteng e be dina le boa maru jo bo botokanyana ke a le boga Madam Supplementary, Madam Speaker. Further supplementary, Honorable Ikwam. Hesh, ke a leboga bile go ntsositse malwetse. I don't want to get into a shouting contest. Le tona. Me hela, tona wa itse ga bue boamaru. That is the bottom line of the whole thing. Wa itse ga bue boamaru. Amme ya no go kitswe mo gore ga bue boamaru. Amme o ka thoma bisetsa setšhaba le ntuye gore ha bana ba ka supa gore bone ba eletsa go tswa ga ba eletse go tsweledisa dithuto tsa bone kwa ba ta ka bosupi jotlhe ba ba hapele a o ka ba sponsora kar a wa thomamisa o thomamisetsa bana ko ba lente o thomamisetsa le hatsi ka bophara gore ha bana bata ba re ke rona ba we are ready to move out are o ka ba sponsor because se ke se itse is contrary to what he say right now se ke se itse jano ne ke ra thoma message ya bobedi issue ya license ya BAC ke ya license Botswana Health Professional Council ke go license ke yone khaene na le ene le bothata le yone ba supa gore bone ga ba raka ga ba ka licensang di course tse ka teng bana ba jano ga ke itse gore and we have a lot of committee members by education gone they know the real issues with BHC in relation to Banaba DDT College. And I think Ilu and Hela, because of the position that we're holding right now, I can go about it's the real truth. We're not the deputy speaker. Why it's Horibuama Rujava Nabaliki. Me worry. Botswana Health Professional Council. Yari irreji huka license. Bana bote baba headed ko Botswana DDT College of Medicine. Kitu netenga di butsa. Laru lidumalani. They are ready to license them now. Honorable Minister Maile. Madam Speaker, allow me just to match. Allow me just to say to Rewikwama, honesty is a virtue. You know, honesty is a virtue. Procedure, Madam Speaker. It's myself. Procedure, Honorable Okeditse. Thank you, Madam Speaker. You will just help me, in case just to maybe clarify something. Got the role at BHPC, so I don't know whether it's something I can do. So you'll help me there. Yeah, ntere rewetse utla tla utsena ka clarification maybe.
Honorable Maile, continue. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke ne ke santse ke le mo kganyeng ya gore honesty is a virtue. Monna o yo le gore ke modulasetilo wa committee ya education ke mo briefer almost every action. Le one ya DDT ke ne ke nna ke mo briefer almost every action gore go iragala eng. He knows quite well gore ke ithetse e le gore ko DDT go ntse go na le mathata. Da ebile ne ke tsaya gore he will congratulate me gore bana ba le 437 e be re ba ntse go DDT re ba batletse diphata elsewhere. Ne ke tsaya gore o tanta re a o lekile go ntse re na le 2 academic years re sa ise banako dilo tsene ba di buka. Yaanong ke ipotsa gore today ha dumela gore o ka re ga gona le sengwe se se boammaaruri. He knows very well gore bana ba DDT both were offered the opportunity to transfer. And o ka ipotsa gore me a le gore ba le 437 ba tsamaile. Why? What happened to 432? I am confirming to you, sir, today, here in Parliament. Or I know about today, but about transfer. Babona di pata, go badi one and thing, go by bone. I will sponsor them. This is what I'm saying. But remember, some of them have a joke. Okay, we're a third year, second year. But transfer, we're prepared to go down. Second year, first year, and so forth and so forth. But I don't really but over no, Kira third year more DDT. Ke batla go ya ko UB kana ke batla go ya ko Kanye SDA me ke batla go ira 3D ya ka ke ira 3D ha ile re Kanye re no ha re bone o tshwanetse o ka tsa 3D. There is nothing that I can do ke gone mo ta bona gongwe ba nna hela gone. But the fact of the matter is ha ile gore bone ba re ba batla go transfer, there is a process ya go transfer. We'll do it today. I will sponsor them today. So you can give me those affidavits, you can bring them, you can come with them ke tata ke ba ke go bolela gore in front of them gore ke ba ke ba sponsor. Let me tell you, because now I know that the case like the back of my finger. I know what you are trying to say, possibly. Maybe you are talking about confused. There are 70 students. Only 1 month. Only research project. They just have to complete. But just because that's why but that is the situation as it is. So bring those students. Procedure, Madam Speaker. I withdraw, Madam Speaker. I withdraw. I withdraw. I withdraw, Madam Speaker. But the fact of the matter is that transfer. DDT, I will do so. Not only go DDT, any other school. Transfer. Will do. Remember last week in the regulated transfer window. Friday. But on this one, I am prepared to go an extra mile to say that Araba transferring, Kamabagara eating, Alona eating. Madam Speaker. So ya supplementary. Yeah, ridiculous. Ya ga raba potso tsa rona Madam Speaker. Go telele ta. Fa raba ya BHPC. Ha raba potso. O butse potso hela e tlhamaletse le la re buditse ra kgategela gore a re o kopane le ba Ministry of Health. Me ga a wela gore a ba dumalane gore bana yana ba ta ba etsa go DDT ba ta ba registeriwa le ba practice. Re ba ta karabo mo go ene ya bobedi. O ile ko DDT ka re o ile le la bohelo me ga a wela gore ka gore nna ke itetse le tsimo ela le sekgwa go sena metsi go sa connectiwa metsi ibile go sena motakase ga a wele gore ene o itetse seemo sentse ja pompieno ka nna ke ile le bakanya ke a leboga Madam Speaker. Honorable Maile araba ya BHPC. Yante ke simole ka tsimo ke ile ra 2 months back ha ke tsena kwa ke botsa gore a dilo tsene re ngongora ka tsone di ba ka ntse. So that you know, you can come to my office. Get a super as stanka na sesino sitoko counseling. Mogodisane a counsel ya mogodisane. Basupa gore they went there to go and inspect. Bo basupa gore re-inspectile se, re bone se, re-inspectile se, re bone se. Ya nna ga ke motho e le gore ke itse sepe ka dikgang tsa gore ha go to inspect a building. Ha go to e pasitse go to a gontse. But what I can say to you is that Keboni, the report, inspection report, ene tsoko mo go ditsa. Gona le tse ba rilentse di siame, tse dingwe ba rile
tse ga di a siama. That is correct. Gore ke be ke go bolela ba maru jono. But how batla go di bona ka gore di bua ka dilo tse leng gore di ama batho. O kata ka go supetsa. I can show you. I'm very transparent about this thing. You can come and have a look at them. So miruna reza tata. Miruna mabaka a tseneletseng a nka se keng gongwe ke a phatalatse mo setšhabeng ke gore ra re ga ra isa bana for 2026-2027 and 2025 last academic year and this academic year. This should tell you a lot. Gore ke eng re sa dira jang. A ke rane le gore go siame re ka bo disitse bana. Yes. So this should tell you a lot. Gore kante ya no mme ha ile gore report e ka tswa ile gore ke good. Why ya no sa isa bana te? Ha ra isa bana. This is what I'm saying. 2 academic years, including this academic year. So, me ka report it teng go gona e reng ha go siame, ha go ga siame. So, me just add 1 plus 1. BHPC ene tsile go rona morang ga gore ke kope ba health gore re bua le bona. Re bua le bona ka mabaka gore go na mathata accreditation. Accreditation ya legacy programs into NCQF. Ile gore go na mathata ile gore bone le ba BQA bana le dikgang. Ke ne ka ba kopanya bothe ka boraro. BQA, BHPC, and then DDT. They came to my office. Randa habati. Rebata go bona gore se se ka dirwang ke eng. Se ile gore gongwe e ka re go bogelo njale tsatsi. Bana ba nna accredited. Mme se ba se buileng ke gore bone as far as they are concerned. In terms of those legacy programs. Ga gona se ba ka se dirang. DDT. It is the learning programs se disha ba di accredit. Mme bo ba re bana ba ile gore ba go DDT currently particularly by pharmacy and another course yengwe tse pedi ba rile nya ba o bone e ka re ba tsoko ba kola di exams tsa rona le BHPC ra bo re ba tsenya mo system. That's why ha o ka ela tsoko mo potsong ya me mo karabong ya me ya bohelo ke tlhalositse gore however graduates in medical laboratory sciences and pharmacy are employable within the government because ba ne ba re nya ba bone ba ra khona go ba tsenya mo testing ya rona bo ba tsena mo system ya government because course ya teng ga e tshwane tse dingwe tse pedi tse ne ba bua ka tsone gore tsone completely it's a no go area. If you want to know more, please we can sit outside there ke be ke go tlhalosetsa thata ka di ka re tse dingwe ga ka ra di bua hape le ga setšhaba. Ke a leboga Madam Speaker. Honorable Unity Dow, Gauteng West Tempe. Ke a leboga Madam Speaker, ke a mo itsela. Tla mo itsela. Honorable JJ Franzel, Shashe West MP. Honorable Thomas Mwisi Khabane Mankodi MP. Question number 8, Madam Speaker. Minister of Water and Human Settlement. Madam Speaker, Mekeleboge Mutsi wa potso Retso Thomas Kariso Musi. Madam Speaker, tenano la bonno le tsweletse sente la go ntswa gona le makgwere hale le hale. Makgwere a matona, Madam Speaker, a ileng gore a re here a re ka buang thata ke makgwere a go neela batho dilisi ba gore reng ke di-investara dilisi tse batho tegi ga le ka gakologelo tota la itse gore ga e sa le go tswa bogologolonyana batswana hela ordinarily ko dikgaolong tsa lona ba ne ba ntse ba lla ka dikgang tse mme mototegi dikoloti di emetse ka dinao ka gore o ne a ba sologetsang tue gore o dira lenaneo lengwe la war room e leng gore o tla le ka go atolosa yone kgannye ya dilisi mme lenaneo le Madam Speaker le setse ha re buang teng ha le hirile batho ba ka tshwara 3,119 mme mo ngwageng wa 2026-2027 Madam Speaker le tshwanetse gore la age matlo a le 1,841 mo ngwageng onong wa tsa madi mme Madam Speaker jaaka re bua jaana mato a le 1,113 a setse a tsweletse a agiwa mo dikgaolong tse di harologaneng mme bontsi ja mato wa Madam Speaker
ke a leng gore ke a lenaneo la Bonno 10 Key, Bonno D4, Botswana Housing Corporation Commercial Houses. Me ka hata se ga lenaneo la private sector led scheme e leng gore ne re sologela gore ke yone e tagang mato a mantsi ka bokete ko one a ke a buang ke re mototegi a dilwe ke di-lease mme dikompone di le 157 tsone di ready ebile ba setse ba sign mo go teng ke development agreement ba re nyana re ne leng di-lease re simoleng re ageng bangwe ba bone ke ba le ba itseng ba madimadi bora madimadi ba le hatshe la Botswana mme ne le gore ba neetswe diploto di ka tshwara 17,520 gore ba kgone gore ba age mme Madam Speaker le mototegi Thomas Mmusi no re tota mme ditego tse ditona tse di diang bonno ke dihe ka gore ga ke ba le word for word ke setse ke tlhalositse gore tota tego e kgolo ke yone ya di-lease tse e leng gore di-land board ba ntse ba tshwaragane le bothata gore ba ka dintsha mme le ga go ntse jalo madi a rona le one a re a ntshang ga a lekana ona a bo 10 key a bo D4 ga a lekana mme tota a one re ntse re itse gore madi ga a lekana mme re ka thusiwa ke private sector mo kganyeng ya escalation construction material and labor cost Madam Speaker ke dikgang tse e leng gore tsone di teng mme tota ga di rame go le kalo-kalo tsa bora dikonteraka Madam Speaker mo potsong ya boraro ya gore a e ka tswa le dikgang tsa theko kana jang tota mo dikganyeng tsa theko ga di amege thata mo dikganyeng tse ebile ga re sekwe re nne le kgang mo dikganyeng tsa teng kgang hela le mabaka hela ko ona ke a buileng gore konokono ya dikgang ke di-lease le kgang e nngwe gape ya konokono ya tiego ke gone gore mo mahelong a mangwe tota ga gona tsone diploto tse e leng gore di teng land body a re supa gore nya batho ba ka di dira kana tse di servicetsweng tsa ithela gore ga gona lehatshe gotlhelele ga e leng gore le ka hiwa batho mototeng mme mo potsong ya bohelo ya gore mo go tsa madi ditamorago e ka tswa e leng kana implications mo ditegong tse tota ga re na di-financial implications as such mme hela kana ga o dira project e na le mo gore re ka go bitsa re ke di-benefits tse e leng gore di ama tsone tsa madi di-benefits tse e leng gore ga o dira project o eletsa gore o bo o hira batho ba le kana e be kana lemme lengwe le lengwe le o le hirang le dira gore itsholelo e ga godimonyana so go raya gore dikgang tse di ama dikgang tsa itsholelo ka yone tsela e ntseng jalo Madam Speaker mme re tsweletse re le ka bojotlhe ga mmogo le re dikoloti go bona gore re thuse Batswana re thuse dikgaolo tsa lona di nne le mato a ra solegeditseng Batswana mme tota ra dumela gore lebelo le re tsamayang ka lone ga se lone le re ne re solegetse gore re tsamaye ka lone ne ke solegetse thata gore tara ga re setse re tsamaya e be re tsamaya kgakala reso e le gore nya dipiki di lla go gaisa jaaka ke bona go tsamaya ke a leboga Supplementary. Honorable Musi. Thank you. Nyame ke a leboga tona Ramogapi ke re nya le nna ke a lemoga retso gore ha o santse o tsamaya mo go 17,520 tse e leng gore o batla go di neela developer ne ke batla go itse gore a tsone diploto tse di servicetswe di na le sengwe le sengwe le setse di bile le dimarketile kgang e ne ke e botsa bogelo ke gore a puso yone go na le madi a e setseng ya dirisitse mo projecteng yone ha e le go rateng ke bokae ya bohelo e ne le go botsa gore
a ditshatse tse dingwe le setse le simolotse go di rekisa ha ile gore la di rekisa le di rekisa ka bokae le tse re tshwetswa gore le rekisa ko kae a la advertise ka po le rekisa jang ha le rekisa ke a leboga Madam Speaker. Thank you Mr. Mr. Ramagapi. ke a leboga mototegi ke riso mmusi wa tsala ya me tswa bogologolo lahatshe mototegi ga le a servisiwa ke nngwe ya dikgwetho tse e leng gore re na le tsone ka gore di-investora gongwe ga ba tsena jaaka mo kgaolong ya mo lepolole ba hetse ba bangwe ba itirela le gone di-layout o ithele gore ga gona layout ya mapping ba itirele ba ise ko ministering wa lentse gore nya re itiretse mapping keo re thuseng le gore tota da eager gore this project e tshwanela ke gore e hele ka bohego e diragadiwe ne ra ba leboga di-investora ka gore tota bona ba dira sengwe le sengwe se ba ka se dirang mme gore a goromente o se tla dirisitse bangwe madi nnyaa ga gona ape madi a goromente a tshetseng gore nnyaa servicing home ka lebaka la bonno goromente ga gona le madi hela ana a ntshang ke a ntshang a thusa batswana ka mo re go bitsa re ke social housing ka gore mato a teng ga re bato gore a turo ona re teng re a buya bo 10 key ona re teng re a buya re ke D4 kana equivalent ko ona hela goromente a ntshang madi gore go agelwe motswana jalo jalo mo go ya go rekisa diploto go na le mogopolo o duleng tota e se go rekisa diploto ka bophara e le for a specific project ya Khaleview gore megopolo e tswa e harologanye dikakanyo di tswa di harologanye gore mme kana mo Khaleview ke sababo gongwe go na le gore le teka uniform hela le be le re nya diploto ke tseo ra ga matota a tshwanang sengwe le sengwe ga gongwe ka gore la tshelele le rekile lona le Botswana Housing rona re le Botswana Housing Corporation re letsa gore ga gongwe re ka rekisa tsone diploto gore motho ene ka ha ntse le ka tlase ga lenaneo la bonno a ba ikagela ntlo yena e batang mintu ye re tshwane ko reele thoko gore nya ga go rekiwe gore ga rekisetswe diploto tse dintsi molao ole wa go abelwa lehatshe gore nya motho o tshwanetse gore a nne le ploto e lengwe hela o salwe morago sa bobedi e le gone gore gongwe gone go ka thusa gore madi ona le gape la go finansiwang ka one a go rekisa diploto a ba reinvestiwa go a dirisiwa go aga diploto tse dingwe ka gore puso yone e ka ile gore ina ga rena madi lona e kgaratheleng. I still remember Remogai Kilar Hagu le Botswana Housing Corporation is either you swim or you sink. Ipatele madi. So ara gore batho batho so ko ne mono no gore Botswana Housing Corporation ileke ipatele madi. Me se ke se lebogang up to now ke gore yone me Botswana Housing Corporation ga isi kwe e kope madi re nya mphan subvention nya yone me iteka hela ka bo yone ka tselentseng jalo ke a leboga se. All honourable members, I understand the Minister of Justice and Correctional Services wishes to make a statement. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honourable Kekhonagile. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, narero gongwe re reflect mo go se se diragetse mo parlamenteng kgantele. Madam Speaker, dikgaolo tse re tswang go tsone di na le diemo tse di botlhoko. Di na le diemo tse di botlhoko hela thata tse le gore nako tse dingwe ha re le mo parlamente re bua le the powers that be. A be ba di tsaya ka ha ba di tsang ka teng ba re bolella bo re boletsa mo lehihing mo parlamente a tswa go nna beke go kgaolong a thusa batho go lwantsha Mazambia. Di botlhoko, Madam Speaker. Re as much as re tsela dikgato mme le wena re sireletse, Madam Speaker. Kgaolo ya rona ha ke itse re tswa tele la bohelo go bona gore kgaolo ya ga disho for example constituency yone ya Okovang ke yone ya la constituency mo la tshela Botswana se na la hele sekontiri
and ha go ta diemo tse dintse ana ha di bua di na bothoko le go gaisa Madam Speaker re ka tswa re dira diphoso o ka tswa re tseela dikgato but le wena mme re sireletse mo baka o lengwe. Thank you, Madam Speaker. Ona ke bokgonagile ke tsa gore ya utlwala ke kgakollo mme ke tsa gore honorable Mohasa gona le sengwe se nna se bua be ke se mo khalemelela gore a se bua go ka iragala gore gongwe eo ga ke aka ka e utlwa jaaka e nne ka e utlwa mme ke tsa gore ke ne ka moraka ra boela mahoko ko morago yaano le nna ke kope gore ga le bona monka lona a tswa mo tseleng mo khalemeleng le ska la batla gore go nne le allocation e sa tlhokagaleng le teng le di senior le bona se se iragalang ke tsa gore lona le tshwantse gore le nthuse gore motho o dule mo tseleng mo kopeng a nne ga batse seng gore ke mo kope gore a nne ga batse gantsi go tlhala ntha re ke a gana mo tlotlege mo parlamenteng a re ke a gana so a re thusanyeng bagaetso. Honorable Nyathanga for justice. Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, I'm deeply honored by the speakership for the opportunity given to me to address this August House on the contribution of Botswana Prison Service to government efforts to build capacity for food security and reduce costs on maintenance of facilities. Madam Speaker, government has consistently pronounced itself on the objective of helping and encouraging organizations and people to engage in productive agricultural activities to produce enough harvest so that it could cut reliance on importing of food items. Food security should always start with grain for staple food items. The Botswana Prison Service is among those government departments and organizations that have heeded the call. While the prison service has been growing over the years, it has always been at minimum scale. For instance, the highest harvest, Madam Speaker, it has ever made was under 1,000 bags of maize. The call of the government, especially by the President and ourselves in the past two successive SONA statements, impressed upon the prison service to increase cultivated land to increase its harvest. This has paid off as shown by the recent launch of the grain harvest that was processed and packaged for prison rations. Madam Speaker, the prison service harvest for 25-26 season comprised 3,000 bags of maize, 368 bags of sorghum, 147 bags of beans, and to date, 1,225 bags of maize, 550 bags of samp, 336 bags of sorghum meal, and 147 bags of beans have been processed and packaged with a total value of 1,402,357. In addition to this, Madam Speaker, 36,110 kgs of vegetables and 3,542 kgs of citrus fruit valued at 642,210 have already been supplied to prison kitchens for prisons' rations. The service has also harvested 20,000 kg of mixed stock feed valued at 138,400. And when tallied together, Madam Speaker, the harvest is worth 2,044,568, representing an equivalent cost saving to government through reduced procurement of food and stock feed. This demonstrates that prison agriculture is not only a rehabilitation program, but also a practical contribution to physical discipline and national food security. Madam Speaker,
the ministry intends to support prison service to increase the harvest in the coming plowing season and beyond. To achieve that, it will also need to engage in modern farming methods, and some of the methods that are considered include drip irrigation, climate-smart practices, and climate-resilient seed varieties. And to practice these methods, more funding and resources are required, especially during the first years when procurement of modern equipment, implements, and machinery will be necessary. It is important to note, Madam Speaker, that the acquisition of seeds would not be much of a challenge. This is because the prison service has already agreed with Seedco Botswana, under which the company will support the service, and I can say, in a matter of fact, that the company will always be there for the prison service. The confidence from this, Madam Speaker, is to see the department in this season plowing a significant portion that will contribute to the harvest in the organization. Madam Speaker, still on agriculture, my ministry through the prison service is involved in the erection and maintenance of the veterinary containment fence between Kanye and Ranak. Last week, I updated this house that I had an opportunity to visit them. And to date, I must state that a team comprising fence trade-tested offenders has erected 24.25 kilometers of the containment fence. This thereby supports government disease control efforts while also avoiding excessive labor costs that would otherwise arise from engaging private contractors. The initiative also allows offenders to apply their acquired skills in support of an urgent national priority. Madam Speaker, another area that I must highlight where cost saving was realized is in the maintenance of prison infrastructure or facilities. It was realized through the implementation of developmental projects, such as the construction of the divisional command offices in Francistown and a new prison administration block in Mahalap, as well as maintenance of other facilities across prisons through prison slave. These projects were completed using procured material at a cost of 5,970,000 pool. The project would have costed the government 10,150,000 in an open market. The use of prison labor has contributed significantly to a saving of approximately 4,180,000 pool from possible labor-related costs. Madam Speaker, I must also state that in addition to carrying out maintenance of its own facility, the prison service carries out maintenance of facilities of other government institutions, which also contributes to savings. And to date, they have contributed in terms of saving about 246,545 and 4 in labor costs to identified projects, which include Matala Junior Secondary School, the Katong Community Junior Secondary School in Kudu Mat. And I want this house Honorable Natank. Yeah, when already Katlo Junior Secondary School or Kudumat. No, it's Kudumelat. No, that's a typo. That's a typo. I corrected it. It's a typo. It's Kudumat. Yeah, but I can't go over now. Let's see when I lower go visit the Gomora. I know Garijora who sits again and also Valasan. Yeah, madam. Correction. I can give a list speaker. I cannot do yeah, give a Tamala Samara Quadin Kanako or it's Kudumatse, Madam Speaker. The correct name is Kudumatse in Central District Council. And in conclusion, Madam Speaker, I just need to note that going forward, the Botswana Prison Service will remain committed to delivering more in both
food security and cost containment. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister. Members, I will allow short questions, understanding order 41.3. Short questions. Honorable Kapinga. Sorry, ke mo le sa nne ha se pele. Tona ke le bogela statement sa gago tsala ya kana re tswa go le gongwe he. Mine ke re ke go botse tona gore mo go ya thobo ya prison ya ko molepolole. Ene ba hapela ha parliament. A no sa khotsohala gore malatsi a le mararo e ne ntse e buiwa mo televisioning, e buiwa mo di radiong, e buiwa mo maranyaneng. A no sa khotsohala gore e gorogile go bathong. Ana go tlhokagala gore o itise ko parlamenteng. Ke putso ya nta. Nya ke a motsa ke re ke bone mo BTV gongwe le gongwe. I've seen it everywhere. A ne go santse go tlhokagala gore e tle kwa. Ya bobedi, maikaelelo a gago raitso a go godisetsa temo ya ditoronko ko ditoronkong tse dingwe ke ahe. Ke go botsa jaana ona le toronko ko Kasane e leng gore e gaogile metsi, ona le toronko ko Boro e leng gore ya agilwe ya la tlase ga noka, ebile ona le lenaneo la go aga toronko ko Sepopa ko e leng gore e tla bo e le gaogile noka ya Okavango. Maikaelelo a gago a go godisa temo ko mahelong a tshwanang le ao ke eng? Ka gore molepolole ha kana gore a re le ikantse pula le ikantse metsi a didiba, mme go na le ditoronko tse e leng gore di gaogile le metsi a noka. Tsone toronko e tshwanang le ya Boro yone ele ga se yone ka bonye e le yone di gogang ko pele in terms of farming, ka gore e agilwe hela ha thoko ga noka. Maikaelelo a gago ke eng ra go tsholetsa temo mo ditoronkong tse di tshwanang le tsone tse ke di buileng tse? Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable Pologolo. Thank you very much, Madam Speaker. Me ke dumedise ba kgaolo ya Kanye West. Honorable Minister, we tshwere sentle mogolole. Ke utlwile go highlighta bo skills development ebile o supa gore go na le maintenance. Yaanong kana go na le cost saving gore a ga lena thulaganyo ya gore gongwe bone ba le ba irelang ba makalana a mangwe a puso le kgone go ba charger le bone gore ba ska ba tloga ba tsaya gore sengwe se irwa mahala, for there to be accountability jaaka o re ne le ira maintenance. Ye nngwe ke utlwa le gore go raya gore there is food security also involved. Potso e bo nna gore dilo tse dintle tse re di bonang tse di dirwa, is it your intention and your plan going forward gore re bone yaanong le tswahela mo go lemeng, go nne le mo go teng food processing, value addition, a ga o bone go ka re thusa gore re kgone go nna le some manufacturing plants ko kgaolong ya Kanye ka go tlhama mebereko ka tsela e ntseng yalo. Se sengwe jaaka ono bua ka bo cost saving, ke dingwe tsa dilo tse e leng gore re di etse tlhoko ga re ntse re interacta le badirela puso ko PAC. Ne kopa gore ga le ntse le dira bontle yana le dillo tse dingwe tse le di utlwileng di iragala kwa, ke na le tshepo e ntse ya gore le tla di bankanya segolobogolo e nneng go supala gore E scale and F scale go na le di position tse e leng gore ga di ise di filwe. Ke a leboga mongane. Honorable Nathanga, ne ke re ke tse the last three boara ra Honorable Salshanda. Ke a go lemoga go tsamaisa dipuisano ya ntlha ga se potso ke observation e ke kopa gore gongwe speaker o ele tlhoko ka gore statement ke tsa gore sa di se hitile ka bo speaker bo tona nna ke tshologelo ya me ke gore ba itebaganye le core mandate ya bone. Lo a bona gore re bua ka food security mme re bua ka prisons,
go na le ministry o hilweng tiro ya food security ga se prisons yaanong ha e le gore ko BDF masole ba na le di-sports ba tshameka ha e ka ra batla gore ministry o e kwametseng BDF o bota go bua re winne di-medal la re rata ba bua le rone ka the security of the country. So lo ele tlhoko Madam Speaker gore a go itebaganye le se re sa tiro e tone ya prison ke one, rehabilitation. Mathata a matone ko di-prison tsa rona a bua le ko bo SADC PF ke congestion mo di-prison tsa rona re sola re go ripota ka tsone ha e ka ra tsane ko ra re ba rona ba limile ba re thusitse re sa itebaganya le the key problems or mandate ya lephata lonele mme ke botsa tona gore ka la bothano ne go na le tona o mongwe ha bua gore o kopa gore re itse gore ra go tshwanelwa ke go hokotsa temo ka gore go tla El Nino wena o bua gore wa go oketsa temo ko prisons position ya cabinet ke a lo batla go oketsa temo ya ka o bua kana lo batla go hokotsa temo ya ka re winter molisi a gakolola go thula-thulana go sa itse gore go iwa kae ke gone mo go re busetsang ko morago so pampa mala gore wena o wele ka gore wa re ga o dumalane le re winter molutsi gore tsana mo periodeng ya El Nino e temo e tshwanetse go hokodiwa wena wa re o gakolola batsware gore ka magole ga o oketsa temo le bone ba oketse. Last question ke gore gone mme ha ile gore bua ka food security a o kile wa lebella gore di produce e buang yone ha ile gore wa re contribute to food security, what percentage is it of the total demand ya dijo tsa rona kana mo go buang I challenge you, it's less than 1%. It's less than 1%. Go re bua bo 0.02. Should we be spending time or like food security or produce less than 0.1% of total demand? What percentage is it? Honorable Thomas Musi. Thank you, Madam Speaker. Ma ke go leboga tona ke re nyame ke a itumela gore mananeo a ke neng ke ntse ke a simolla o ntse wa tsweledisitse mme ke bue gore ya rehabilitation tona nne ke re le dira yang gore tota ya ka halehetsa go ba rutuntsha one magole gwa gompieno ka gore ke dumela gore ba se ba le bantsi ano ba ba itseng go lema ba ba itseng go rua go tlhokomela dipudi go tlhokomela dikgomo le dira yang gore tota ba kgone gore ba bone ditiro le ba supa ja mo setšhabeng gore ba kgone gore ba bone ditiro ebile gongwe le ba thusa yang ka ampo le kgona gore le ba irele di-clustera gore ba ikgobokanye be go kgona go lema ba kgone gore ba godise sone se leng gore le batla go se dira ka ke dumela gore gompieno gongwe dijo hela tse ba dintshang ba hokotsa cost yone ya go reka dijo hela ko prisons ke a leboga Madam Speaker. The last one, Honorable Maplank. Ke a leboga Honorable Speaker. Tla ke go leboga tona re lebogele lenaneo le simolotseng le mme Honorable Speaker ne ke batla go latedisa dio tse pedi gore tona kana batho ba presence le ha ba tshwere ba ntse ba na di tshwanelo ke batla go tlhaloganya gore batho ba lentse le ba dirisa ba le ba tsenya into agriculture ha dirisa di-chemical, Madam Speaker. How are you protecting them? Le ba testile for medical checkups gompieno ba dira defense tsa le fence e kgaoga e tsa le ithola monna yo e re a tswagala ya go baneng ba gagwe mme le ba sereletse ka PPE mme le sho gore ga le dirisa di-chemical tse tla reng ba tswa mo prison ya go mona morwalo wa bana ba bone le basadi ba bone ko malapeng ke dumela gore gongwe ne ke re ke utlwisitse tsonetse gore lo dira go le kae go bona re le ba sereleditse ke a leboga Madam Speaker. Mr. Nyatanga. Thank you, Madam Speaker. Ke tsala re tselengwe ba ka lengwe ne ba tsamaya ba ikaraba how level at the level of interest ke ra following the submissions that I have made o ta bona gore go spensa gore indeed this was a worthwhile
topic of discussion. More or it takes away Momoto Talami Mogol Hale, my ambassador Akarin, Kawari Nebu Modi television. Was it not enough? But you can look at, if I use this as a yardstick of reference, this level of interest tells you we need to talk more ka prisons. Madam Speaker, we must acknowledge that this is one area it's an area so we have got a duty of care to make sure we take prisons to the people, including to Parliament. Information share on that line. But I exercise my conscience well. Maloba hane kutwa honorable Mulitsi a hakolola ka El Nino logore kana go tabe go sena phulo enough lona ba lana le dikgomo la kanya gore le ka hokotsa but ha o ta rona gore ne kere we are at a point ye leng gore re dumela gore we need to look into other avenues tsa agriculture ke bua ka bo drip irrigation, smart farming, and how lebelela boro yone leng gore go bua ka yone. When you look at the fact that it is adjacent to the rivers, how did a drip irrigation to go go leng gore ta be re producer dijo. So ke tsela gore totane e se go nna o ka re la against when you just wanted for ke provided this context or ke go go ta be re tsamaela temba ga itso mo ngwana bua ka food processing ke go go leng gore re tsamaela. Let us face one reality leng gore gompieno ana le ka gore tan re tsa teng importation bill ya rona ya dilo tse leng gore ra dija ko agriculture is high, but mise ne ke sthalosa ka ara ga kologeleng gore jaaka re producer we are also teaching whenever I know they are behind the production ba guide ke prison officers gore ha ba tswa ebe na responsible citizens by long they are going to be self-sufficient and they are going to be part of the clusters tse di batang tse reng ba ta joina di corporasi ba produce. So ha se gore go tswa no ra ba la thella ja maloba ya ka ne ke ba etetse ko Kanye Prison. There is full protective clothing. Hape ya re tlhaloganyeng gore ka prison it's a very fully fledged institution e leng gore it has got medical doctors bangwe ba eleng gore they specialized even in terms of occupational health care. So go testa go thathoba ke dilo tse eleng gore you must not worry dilo tse eleng gore di a diragala kwa and it's good la ha uta it's good gore le bue dilo tse mapalanga gore batho ba itse gore nya kgolegelo tsa gompieno ha se dikgolegelo tse eleng gore ne di thokomela ke batho ba molamo le jazz. Now we have got smart people by eleng gore when it comes to that psychosocial intelligence, that brilliance above. So no uskawa. But Madam Speaker, ke tsala gore tse dingwe tota ga di tlhoke gore ke responde mo go tsone ne le ba ka ulengwe la le bona ba la thela khotho tshwarelo go nya. Thank you very much. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Leader. Direct question. Ya ka o bua gore lo contribute to food security. Ke batla go itse gore ke ka bokete jo bokae. What percentage is this? How soon are you? At least make an assurance. Gore o tla itisa. Ke ikupile ke potso e budise you have to answer. Honorable Nyatanga. Ibilo ngakolola gore kana no mpotsa o ntha gore ra thula ngwe le one ke tsena mo go honorable member tlhaloganya gore puso e ke a rona a lo rotata o busa wena o tata o decide gore o busa yang so rona umpieno ana ke tsela gore we are one government
Minister of Agriculture, Minister of Environmental, Lord Nako Justice, we are one government contributing to the functioning of this government. So I think Nako it is very unfair, Madam Speaker. Korobo hotagoti ra thula thula. Ibilo go dirisiwa mahoko a ntsenya. So ne ke batla gore ke be on record gore honorable member, Procedure. leader of opposition. I itse gore na this is our style of leadership. Procedure, Honorable Pologolo. Dekere mokaule already it's a comrade. Dekere gongwe o ka mogakwela la gore go na le mo go teng all of government approach. Ga re itirele ka bongwe ka Yeah, bongwe, go ma se we are all procedure one. na Thank you. Pologolo. Ora nya thanga tswela. Madam Speaker, total figures talk for themselves. I can tell us all. Can I demonstrate that we have got over 2 million a saving, and I am doing that, honorable member. Out of the budget that was allocated to us, we then saved Kayone. How there is an improvement, I suggest I would be very much willing to take that because our commitment is to continuously improve. But mathematically, it is just a question of dealing with the numbers. I don't even need to go tomorrow, to come tomorrow, Madam Speaker. When you look at the figures, you check it's a fraction of the budget. Honorable member, but thank you very much. Ne ke santse ke re ke gore ke re ha ile rona o sa e baakanyetsa go tla re o tle o itsise. Honorable member. Ke ne ke re ha ile gore o no sa ipaakanyetsa go araba percentage o ka itsisa leng? Ke ka itsisa la ile ka moso, Madam Speaker. Okay, thank you. Procedure. Madam Speaker. Nya ne ke batla e papamale. Procedure. Ke mangwa procedure. Ke nna. Procedure Honorable Kaping. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re gongwe tsala me hale o lebetse putswene ke e botsa gore maikaelelo a bone kgotsa di-plan tsa bone mabapi le go godisa agricultural production ko di-prisoneng tse di tshwanang le bo Boro, bo Kasane le plan e tsweng ya Sepopa ke eng ga go a tswa mo statementeng? Honorable Nyathanga. Madam Speaker, ke lebogela potso e re kapeng gae. So go mo ka bona re simolotsana ke letsema ko prison they have got an agricultural strategy e leng gore the aim ke gone ya la gore ba expand re scale up to the kgolegelo tseno tseo ka gore the whole intention is to find themselves e le gore they are self-sufficient in terms of food production across the prisons. Bone bo Boro ba lebeletse bo le Thakane ba identify le Francis Town o Kontse they've identified that bo Machane Mahalap. So I think there is that strategy saying I will be very much willing for listen honorable Madam Speaker ke se share le ba ka o lengwe hale ba te ba se critique because where we stand we want to improve and we want scholars like themselves thank you very much. All members, we are moving to the next item, presentation of government bills. Black. Presentation of government bills. Honorable members, the Minister of Finance has a bill to present. Honorable Minister of Finance and the Honour VP. Thank you, Madam Speaker. I beg to present the Financial Intelligence Amendment Bill, 2026, Bill number 24 of 2026. Let the bill be read the first time. Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, first reading.
When for second reading, Honorable Minister? Later today, Madam Speaker. Later today. Another bill. Honourable members, the Minister of Justice and Correctional Services has a bill to present. Honourable Minister of Justice and Correctional Services to present the bill. Good afternoon. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I beg to table before this Honourable House for the first reading of the Proceedings and Instruments of Crime Amendment Bill, 2026, Bill number 25 of 2026. Let the bill be read the first time. Process and Instruments of Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026, first reading. When for second reading, Honourable Minister? Later today, Madam Speaker. Right. Honourable members, the Minister of Justice and Correctional Services has another bill to present. Honourable Minister Ramotana to present. Madam Speaker, I beg to table before the Honourable House for the first reading of the Trust Property Control Amendment Bill 2026, Bill number 26 of 2026. Let the bill be read for the first time. Trust Property Control Amendment Bill 2026, Bill number 26 of 2026, first reading. When for second reading, Honourable Minister? Later today, Madam Speaker. Thank you. Second reading, clerk. Notice of motions and orders of the day. Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, second reading. Honourable members, the question is that the Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, be read a second time. Honourable Minister of Finance is to honour the VP. Thank you, Madam Speaker. I have the honor to present to this Honorable House for the second reading the Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, which was published in the Government Gazette Extraordinary of the 8th July 2026. Madam Speaker, allow me to provide background and context before I highlight the clauses of the bill. By way of background, Madam Speaker, the Financial Action Task Force, FATF, has 40 recommendations or standards which countries have to comply with in order to tackle money laundering, terrorist funding, and financing of
proliferation. Madam Speaker, during the assessment in 2017, Botswana was found to have serious strategic deficiencies in her anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation AML-CFT-CFP framework. No recommendation was rated compliant. 3 recommendations were largely compliant. 13 were partially compliant, 23 non-compliant, while 1 was not applicable. On effectiveness assessment, Botswana was rated low effectiveness on 9 immediate outcomes, while 2 immediate outcomes were rated moderate effectiveness. These led to the country being grey-listed by FATF in 2018 and blacklisted by the EU in 2020. Botswana exited both FATF grey list and the EU blacklist in 2021 and 2022 respectively. Madam Speaker, through various pieces of AML, CFT, CPF related legislation passed through this Parliament and subsequent requests for re-rating, as at the end of August 2025, the country now remains with 1 recommendation rated partially compliant and 1 which was not applicable at the time we were evaluated in 2017. Madam Speaker, it's important to mention that even though, as at August 2025, we have achieved a remarkable 98% compliance to the FATF standards, the FATF regularly updates its recommendations to address emerging money laundering, terrorist financing, and proliferation financing risks. Since Botswana's last evaluation in 2017, FATF has reviewed and amended 12 recommendations which the country must now align her laws with. This is the reason why I am presenting this Financial Intelligence Amendment Bill 2026 to this Honorable House. Madam Speaker, the primary purpose of this bill is to amend the Financial Intelligence Act to address identified deficiencies and strengthen Botswana's compliance with the Financial Action Task Force standards on anti-money laundering, counter-terrorist financing, and counter-proliferation financing. In particular, these amendments are meant to address 3 key areas, namely, as part of the upcoming 3rd round mutual evaluation preparations, the AML CFT CPF National Coordination Office, NCO, in the Ministry of Finance, in collaboration with the Institute for Combating Illicit Financial Flows, convened a capacity building workshop and a national self-assessment early this year to assess the amendments to the FATF standards and methodology. The self-assessment reviewed Botswana's current legal and institutional framework against the updated FATF standards. It identified a number of legislative gaps and areas requiring amendment in order to strengthen the country's AML-CFT-CPF regime and ensure alignment with the updated standards and methodology. The bill advances government's efforts to strengthen operational independence and autonomy of the Financial Intelligence Agency. Following the amendments enacted in January 2025, a gap was identified in the provisions governing the appointment, deployment, and management of agency staff. The amendment is therefore intended to specify the administrative orders governing the appointment, deployment, and management of FIA staff, thereby strengthening the Director General's control over the agency's human resources and reinforcing its operational autonomy.
The Ministry of State President has proposed the Targeted Financial Sanctions Bill 2026. This bill establishes a National Sanctions Monitoring Committee as the national mechanism responsible for coordinating and overseeing the implementation of the United Nations Security Council resolutions relating to targeted financial sanctions on terrorism, terrorist financing, and proliferation financing. Consequently, and in order to ensure legislative alignment, avoid duplication of mandates, eliminate inconsistencies, and provide clear institutional responsibilities, the Financial Intelligence Amendment Bill 2026 includes consequential amendments to remove reference to the implementation of UNSCRs under the Financial Intelligence Act, the existing Act. Therefore, Madam Speaker, I wish to emphasize that the Financial Intelligence Amendment Bill is not being pursued in isolation. It forms part of a broader and coordinated program of legislative reforms being undertaken by government to strengthen Botswana's AML CFT CPF framework following the self-assessment on the changed FATF standards and other gaps identified during the National Risk Assessment. Madam Speaker, in addition to this bill, the Proceeds and Instruments of Crime Amendment Bill and the Trust Property Control Amendment Bill will be presented today, hopefully. The Societies Amendment Bill was passed by Parliament last week. Amendments to the Counter-Terrorism Act, Precious and Semi-Precious Stones Act, and the Real Estate Act are still being finalized. These legislative amendments will be presented to this Honorable House by the respective ministries responsible for their administration. Madam Speaker, collectively, these legislative reforms are intended to address identified gaps across Botswana's AML CFT CPF framework and ensure that the different components of our legal and institutional framework operate coherently and effectively. They represent a coordinated government response to strengthening Botswana's preparedness for the upcoming mutual evaluation and, more importantly, ensuring a secure and robust financial system. Madam Speaker, against this broader program of legislative reform, the specific amendments proposed to the Financial Intelligence Act are as stated below. Clause 2 of the bill amends Section 2 of the Act by substituting the definitions of competent authority, prominent influential person, and public authority, and deleting the definition of competent United Nations body and designated person. These amendments align to the new terminology used in the Act with the revised FATF standards and FATF glossary, particularly recommendations 2, which is on national cooperation and coordination, recommendation 6, which is on targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist funding, recommendation 7, which relates to targeted financial sanctions related to proliferation financing, recommendation 12, related to politically exposed persons, recommendation 31, related to powers of law enforcement and investigative authorities, and recommendation 40, related to international cooperation, thereby ensuring that this Act reflects current international AML CFT CPF standards and terminology. Madam Speaker, Clause 3 reinstates a provision of the Act that was deleted during the January 2025 amendments.
The clause provides the Financial Intelligence Agency shall be a public office and that the Public Service Act shall, with such modifications as may be necessary, apply to the Director General and officers of the agency. The reinstatement restores the legal and administrative framework required to operationalize the Director General's authority over appointment, reassignment, and management of agency staff. It therefore closes the gap created by the January 2025 amendments and strengthens the agency's operational independence and autonomy. Clause 5 amends Section 14 of the Act to empower specified parties to deal with counter-proliferation financing. This amendment is intended to strengthen Botswana's implementation of FATF Recommendation 7, the one related to targeted financial sanctions related to proliferation financing, by enhancing the country's ability to implement measures aimed at preventing, suppressing, and disrupting proliferation financing activities. Clause 6, Madam Speaker, of the bill amends Section 45 of the Act by substituting for the word transaction the words transactions and account. This is meant to ensure that where it is suspected that a transaction may involve the commission of a financial offense, both the transaction and the account should be taken into consideration. Clause 7 of the bill amends Section 46 of the Act to prohibit tipping off where analysis by the agency occurs without there being a suspicious transaction. Madam Speaker, the foregoing clauses of the Financial Intelligence Amendment Bill 2026 seek to address identified gaps in the existing legal framework and bring Botswana's AML CFT-CPF regime into alignment with the updated FATF standards and methodology. In doing so, the bill will strengthen the country's legal and institutional framework for combating money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. It would enhance Botswana's preparedness for the 2027 mutual evaluation and safeguard the integrity and reputation of our financial system. Madam Speaker, strengthening our legislation is necessary, but it is not sufficient. Botswana must also demonstrate that the laws, institutions, and measures we have put in place are effective in practice and are producing tangible results. The upcoming mutual evaluation will therefore require us not only to demonstrate technical compliance with FATF standards, but also to demonstrate effectiveness in preventing, detecting, investigating, and disrupting money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. Madam Speaker, this requires a whole of government and whole of society effort. Government on its own cannot achieve this objective alone. Financial institutions, including our banks, designated non-financial businesses, our professionals, supervisors, law enforcement agencies, our private sector, our civil society, our media, our individual citizens, all have a role to play. Every stakeholder must understand the risks within their respective areas and act responsibly to ensure that their actions do not unnecessarily expose Botswana to financial crime or associated reputational risks. Madam Speaker, responsible public communication is also important in this collective effort. The repeated circulation or reporting
of unverified information concerning financial transactions as established facts can create unintended reputational consequences and adversely influence perceptions of Botswana's financial system. This is not intended to diminish the important role the media is in promoting transparency and accountability. Rather, it underscores the importance of accuracy, verification, and responsible communication, particularly on matters that may have implications on the integrity and international reputation of our financial system. Madam Speaker, government is doing everything, and I mean everything, within its power to ensure that the strengthened legal framework is matched by effective implementation. We're therefore complementing these legislative reforms with significant investment in capacity building, including training, workshops, technical engagements, and targeted stakeholder outreach across the public and private sectors. The interventions are intended to strengthen the capacity of competent authorities, supervisors, law enforcement agencies, financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and other relevant stakeholders to understand their obligations and effectively discharge their responsibilities. Our objective, Madam Speaker, is therefore not simply to have laws that comply with international standards on paper, but to ensure that those laws are adequately understood, implemented, and demonstrably effective in practice. Madam Speaker, let me conclude by further buttressing an important point. Failure to address any identified legislative gap in any of the AML, CFT, CPF legislative framework has the potential to significantly undermine Botswana's performance during the upcoming mutual evaluation, leading to possible FATF grey listing. This adverse outcome would come with serious implications to the credibility of the country's AML, CFT, CPF framework, the stability of our financial system, and Botswana's international reputation. Madam Speaker, we must protect our country at all costs. With an adverse outcome, investors will price Botswana as a higher compliance risk jurisdiction. There will be a significant reduction in capital inflows. Foreign banks may increase due diligence on Botswana banks, leading to slower transactions, higher costs, and possible de-risking pressure. Madam Speaker, a grey listing of the country would reduce economic activity, investment, and financial flows. Madam Speaker, protecting Botswana's financial system and international reputation is therefore a collective national responsibility. Government will continue to strengthen the legislative and institutional framework and build the necessary national capacity. But ultimately, Madam Speaker, the effectiveness of that framework depends upon all of us, government, institutions, businesses, professionals, the media, and citizens playing our respective roles in protecting Botswana from money laundering, terrorists, financing, and proliferation financing. Madam Speaker, I therefore beg to move that the Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, be read a second time. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honourable Minister. Order, members. The question is that the Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, be read a second time.
The floor is open for debate. Honorable Kaiser. Madam Speaker. Madam Speaker, I rise to support the proposed amendments by His Honor the Vice President. But I also wish to say this to him, Madam Speaker, that Parliament perhaps should not be or should not treat the FATF compliances as just sufficient justification as to why we should adopt such standard. We are members of these treaties. All these adopted resolutions. All these amendments, they should be tested against legality and also the proportionality, due process, and what we call the administrative abuse by those in office. Madam Speaker, re adopt these resolutions. Me how ta in terms of implementation, mola hatseng la Botswana. O bo ithala le gore yaanong ba ileng gore yaanong ba neetswe marapo yaanong just because of compliance purposes with those resolutions. Ba itirela go rata le go kgona ba sa tsamaisane le melao e re nang le yone mola hatseng la Botswana. Me gape Madam Speaker mo bilinye ke batla go debate di point tse pedi hela. Which is amendment number 1 at clause 2. Change the definition. Competent authority, prominent influential persons. You need to disclose les politiques. Yano. Kana mione, Madam Speaker. Hakere His Honor Humpieno. Ona abua hela kapele ka ona ka hore mekana we are doing so to align with the FATF standards. Ke one ne ke ntse ke boelela hore gone me mo ditsamaiso tsa rona tsa molao wa lehatshe la Botswana. What safeguards do we have? Tse eleng gore di ta re babalela. How lebelela kgang ya hore what is there any objective criteria that is determined to qualify a prominent influential person? Let's only the safeguards hela tsone tse kana hela ke gore tare ka moso ya no hela ka gore le politiki ya no o nna mo mathateng ya no this thing e dirisiwa against you gore kana ya no le politiki e be go nna le dingwe di tsamaiso tse eleng gore ya no di a go gatelela ga o kgone go hitella le go tshela hela just like a normal individual. That is at clause number is it number 1? Yes. E be go nna le itebaganyang le ya establishing fear as a public office. Ka ha o buang ka te minister Your Honor ke gore it's for reforms. Yes, it's understandable, but you also bua ka kgang ya go to enhance the operational independence, autonomy, and strengthening the DG's authority concerning appointments and reassignment of staff. Does bringing fear under the Public Service Act strengthen its independence? Or it potentially exposes it to, the agency to a greater executive and administrative abuse? DIS, for example, DIS
e ntse e gata ka tsamaiso ka tsela e ntseng ya yaanong ke ha gape we are bringing this institution gore e nne a public office a yaanong ga re bone yaanong ra go re ira DIS nyana e nngwe yaanong e le one ta tsogang e tsenya Batswana tsebetsebe le gone gore in terms of their mandate me gone ha re tsoga gape re ntse re bona di go thagotha FIA sa itse gore e helela ha kae mandate wa yone DIS le one ke e ka and all these other intelligence agencies tse di leng teng a ga go te go nna le go gothana ke tsa gore yone ha o ka leka go e nthalosetsa nka nona pelo ka mathe ka gore yone e mpha le sokolanyana. So those are the only 2 points without taking much of your time. Elucidation. Granted. Elucidation, Honorable Kapinga. Ke ne ke re ke tse nako ya gago ra itso ke bue ka yone ya kganya gore FIA will now become a public office. Gore ga a ite go dira gore jaanong FIA e be e laolwa ke DPSM. E be le gore jaanong badiredi ba FIA ba kgona go transferwa gore motho a tsewa ko counseling ya Okavango a ba iswa ko FIA kana a tsewa hela go lephateng lepe a iswa ko FIA kana wa FIA a ntshiwa ko FIA a ba iswa ko counseling kana a tiswa ko parliamenteng a ga se ga re create space for that kind of nanga ibitsa kere mismanagement because na ke eletsa gore how le mo FIA go itse gore you are a specialist officer o nna mo FIA ga o tsewe ka mosogote o ko radio Botswana ke a leboga raitso ke a leboga Honorable Kapinga before gongwe ke nna ga batse your honor go na le kganki ya gore kana high this agency ya no ha etsana in a public office tota ibile just to take you back malabane re bona tauto na bua gore forensic audit e go go ene hela as we speak all these agencies tse leng gore ke tsa intelligence ke tsa ga di itse le ko e leng teng yaanong a ko mpolelele gone ga gore a mme this agency a e tata e kgona go dira tiro ya yone e sa kgopakgopediwe ke sepe le ene tautona tota ka gore ga go ta mo dikganyeng tsenetse ministers are involved to the extent of even le bone bo president they can be involved mo dikganyeng tsenetse a yaanong ga re te go bona its autonomy ka ga re batang gore e bereke ka teng mo tsamaisong ya gompieno e re nang le yone mo lehatsheng la Botswana le yone FIA yaanong e kgopakgopesega e sa kgone go dira tiro ya yone sente ka lone lebaka la gore these agencies they are compromised because they are under the supervision ya sepolotiki a mme di ta kgona go thodumela sepolotiki hela sente di sa kgopakgopediwe ke a leboga Madam Speaker. Honorable Finance Chairperson, Honorable Pologolo. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Minister and Vice President Nekere, ke supe gore this bill e hitile ka Committee ya Finance and Estimates and it tlile ka nako. It satisfied the maturity aspect. A kere mo nakong e hitile ne ka re ne re lla thata ka gore dibili di a re tshoganyetsa. This one came right on time. We discussed it. But I must also add to what Bakauleng was saying, gore we had a pointed discussion on the issue of the operational independence, le autonomy. Ne ba le ka thata go e tlhatswa. But as a committee, ne re ntse re belaela gore gongwe we need to look into it hara go lebella these clauses go bona gore that autonomy is guaranteed by other means besides the one proposed e leng gore ikaegile thata ka Public Service Act e leng gore ultimately kana gore mohiri
ke di-PSIM. We discussed these things. And Agitsura at the Secretariat, is it our suggestions on the matter. Mehela, besides that, we do support, and we made it very clear, or support a billionaire, most so that tota itebagantse le go dira se se tshwanetseng se e leng gore se dirwa ke mahatsi otlhe mme le rona re se ka ra salla ko morago ra iphitlhela e le gore re tsena mo dibukeng tse e seng tsone re lemoga gone gore kana these illicit financial flows ga se Botswana hela the rest of Africa we are talking of over $80 billion a madi a tswang ka diphatlha tsa menwana a tswa yalo e le gore e ka tswa le tshenyetso setšhaba e ka tswa le go sa duela makgetho e ka tswa le go sa tshwara ditsa batho sentle go bo go tsala tshenyego ya madi a setšhaba yaanong sepegela se e le gore maikaelelo a sone ke go bankanya diemo tse ke dumela gore mongwe le mongwe mo parlamenteng ye o tla dumelana gore go matshwanedi gore re se eme nokeng mme re netefatse gore madi a puso a dirisiwa sentle nngwe ya dintlha tse nneng re di lebeletse under the current scenario and following the amendments ke gore gongwe le yone FIA e kgone gore e reportele parlamente yone ngwaga le ngwaga mo goreng di-trends tse ba di itemogelang ke tsa mohuta mmamang le tsone di-case tse e leng gore ba di bona parlamente le yone e nne le sebaka sa gore e di itse mme hela ke re ye nngwe nne le yone ya immediate family member. We took issue with it, not that gore definition ya teng jaaka go supahetse mo acting ye neng e ntse le teng gore a mme currently addressa diemo tse e leng gore ha re ntse re lebella mahatshe ka bophara. The immediate family member is not necessarily your bloodline in terms of gore ngwana ke ngwana gago. Somebody can find their way into the immediate and even go ahead of your children. An immediate family member gore agare seka seke go bona gore immediate is ka itebaganya hela le the traditional definition ya immediate family member gongwe ya tulisiwa gore mo mabakeng a mangwe go lebelelwe an individual person and a PIP o gore who are the immediate family members so that re ska ra tlogela batho bangwe ko ntle ba e leng gore ba maleba. Ye nngwe in closing ke yone gore we should guard against creating a scenario e ka re ma parlamente ba as PIPs go tsewa in a negative manner to a point whereby go nna thata gore mo parlamente a kgone gore a dire kgwebo kapo a bone dithuso tse